Hello, this is Dr. Radhika Meka, gynecologist from Parampara Fertility and Gynec Center. இன்னைக்கு வந்து நம்ம காமனான டாபிக் what ladies face, irregular periods. We're going to talk about that. So nowadays, irregular periods has become very common. So before knowing about irregular periods, we should know what is regular periods. Regular periods are when you have your periods between 24 to 38 days. So this is the cycle, 24 days to 38 days. So 38 days ku மேல போயிடுச்சுனா it is considered as long cycles. 24 days கீழனா short cycles. இது தவிர flow. The flow, blood flow usually is 2 to 8 days. இது வந்து normal. So 8 days ku மேல இருந்ததுனா that is heavy flow. Apart from that, if you are changing your pads every 3 to 4 hours, it is considered as heavy flow. Any history of clots, katikadiya podana, adu heavy flow. Then scanty flow. So less than 2 days, just 1 day, single pad, adu scanty flow. So the blood flow is very important. Apart from that, any pain, இப்போ பீரியட்ல உங்களால் ஸ்கூலுக்கு போக முடியல, காலேஜ் போக முடியல, ஒர்க் பிளேஸ்க்கு போக முடியலன்னா you're suffering from heavy pain. So medicines எடுத்தால் தான் இது குறையும்னா then it is significant. Apart from that, irregular அப்படின்னா இந்த 24-38 டேஸ்க்கு எல்லாமே உங்களுக்கு ப்ளீடிங் இருந்ததுன்னா it is called irregular blood flow. So for all this, you have to come and see the gynecologist. So you come and see the gynecologist when you have a longer cycles or a shorter cycles, heavy flow or a scanty flow, irregular bleeding between periods or heavy pain during periods. So if the gynecologist கிட்ட வந்திருக்கீங்கன்னா, so what do we do? So we run a few basic blood tests. Before that, we check your weight. Weight வந்து ரொம்ப important. So you supposed to be a particular weight for your particular height, what we call as BMI. So இது ரொம்ப important. Apart from that, we start blood investigations. We do some blood investigations, complete blood count. We check your hemoglobin. But anemia is very common. So we have to be eating iron-rich food. So we detect that in the blood test. Apart from that, thyroid problems edavadhu irukana, hypothyroidism, thyroid disorders edavadhu irukana, because all thyroid disorders indaduna irregular cycles varalam. Prolactin, that is one more hormone we checked. Apart from that, we do hormone analysis. Second or third day of the cycle வந்து hormones check பண்ணும், LHE2. This is we do more importantly when the lady is trying to conceive. Fertility issues இருந்ததுன்னா LHE2 hormone second day or the third day of the cycle check பண்ணும். In the blood investigation முடிச்சக்கப்புறம் we do a basic scan, vaginal scan, to look at the uterus and the ovaries. So when we scan, uterusல ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா, uterus size we check, whether ஏதாவது கட்டி ஏதாவது இருக்கா, பல்கியா இருக்கா, பெருசா இருக்கா. So uterus is fully checked, and both the ovaries, 2 ovaries, we look size, measure the size. ஏதாவது சிஸ்ட் ஏதாவது இருக்கா, குடியாக சிஸ்ட் இருக்கும் பாலிசிஸ்டிக் ஓவரிஸ்க்கு. ஸோ இட்ஸ் ஸோ காமன் பாலிசிஸ்டிக். ஸோ வி செக் தட். அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஏதாவது பெரிய சிஸ்ட், ஹேமரேஜிக் சிஸ்ட், சிம்பிள் சிஸ்ட், எண்டோமெட்ரியாட்டிக் சிஸ்ட், இதெல்லாமே நாங்கள் செக் பண்ணோம். இது தவிர அட்னெக்ஸியா வி செக். ஸோ யூட்ரஸ்க்கு இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் ஏதாவது காஸ் வை ஷி ஹேவிங் இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ், யூட்ரஸில் ஏதாவது பாலிப் இருக்கா, ஆல் தட் ஆல்சோ வுட் பி செக்ட். So இதெல்லாமே செக் பண்ணதுக்கப்புறம் we come to a conclusion. This could be the reason for the irregular bleeding. So the most common reason what we think is hormonal imbalance, obesity and PCO. So அது கரெக்ட் பண்ணுவோம். தைராய்டு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா அது கரெக்ட் பண்ணுவோம். ஸ்கேனில் ஏதாவது பிரச்சனை லைக் ஃபைப்ராய்டு, சிஸ்ட் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா then we correct that either medically or surgically. So irregular periods இருந்ததுன்னா பயப்பட வேண்டாம். You have to see a gynecologist if you have heavy flow, long cycles, short cycles. For any queries, just message down, or you can walk into our center at Parampara Fertility and Gynec Center, Kilpauk, Chennai. Thank you.